I wouldn't agree with anybody who is blaming Anita Among for this war. And it has become routine. Abanupu, sorry to say, muteekwa okwetegereza buli lwe baba kuba omuzannyo mu Parliament muwunzikira wa Anita Among. Today with the special notes ku SML News Yugi omagita SML TV kwe tusinzira nga tunyumyamu ku bye tulaba n'entambuza y'ebintu ebigenda mu ggwanga. Njala genda butereevu ku lutalo oluli mu ggwanga lwaffe kati olukuta abantu omubabiro abalutegedde n'abatannalutegeera olw'ekirime ekiyitibwa emmwanyi. Ssabbiiti ewedde waliwo olutalo mu Parliament oluzze nga lumaze omwaka mulamba n'ekitundu olw'okukyusa ebitongole bya gavumenti. Gavumenti eno ndowooza President Museveni ateekwa okubuuza abamuwa amagezi. Waliwo yawa President Yoweri Kaguta Museveni amagezi nti okusobola okukola obulungi ministries za gavumenti zaali tezisobola kukola, ne bateesa bo bennyini bamogole mu ministries emirimu egimu bagitonderewo ebitongole ebyekutte oba ebyetongodde bigikole. Bino byonna ngezaako okukulaga ekifaananyi wa gye tuvudde gavumenti eryoka ekkirize nti ye ndowooza twakola ensobi. Bwabaawo ministry eyitibwa ey'ebyobulimi, Ministry of Agriculture, Animal Industry and Fisheries. Ate ogamba otya nti ministry eyo ey'ebyobulimi ekirime ekimu nga ppamba, kasooli, ebikajjo n'emmwanyi tekigisobola? Bannanga aba opposition n'Abaganda kati be bali mu lutale ennyo baabakubye eggoolo nga tebategedde. Era nga bw'olaba bagamba nti kiiso kya mbuzi eyabakubye eggoolo mulala, ne gwe banenya essaawa eno mulala. We want to reason. We want to speak logically. If you have a Ministry of Agriculture that cannot manage a single crop called coffee, that everybody agrees is the largest foreign exchange earner, what then is the purpose of that ministry? Our reasoning sometimes disappoints us. How does a country, eggwanga erigamba abantu nti tunoonya butale kubaguza bintu bye tulima, bannange twagala obaleetera amata, twagala obaleetera ennyama, twagala obaleetera soya, twagala obaleetera kasooli, lisituka ne ligamba naye minisitule yaffe eya agriculture tesobola kulabirira mutindo, nfulumya, nsuubula, nyongeza ey'ekirime kimu kye bayita emmwanyi. What then is that ministry for? The statement therefore that Uganda Coffee Development Authority cannot successfully operate under the Ministry of Agriculture was equal to saying that the whole Ministry of Agriculture cannot manage a single crop. It was therefore a vote of no confidence in Yoweri Kaguta Museveni, the president, in Franka Tumwebaze, the minister, in the whole Ministry of Agriculture, and therefore in the whole of this production system ey'emmwanyi. Abantu baawono simanyi lwaki baganya okuyiga mwami Museveni. Nakibagamba nti akaluka 2026 nakiteeka ku mukutu gwange ogwa Twitter, akaluka 2026 kagenda kwetoololera ku byanfuna. Era ne mbagamba nti abaagala okuvuganya Museveni mwetegereze nnyo ekintu Museveni kyayita Musevenomics. Ne mbagamba nti ekigambo Musevenomics kitegeeza entegeera ya Museveni n'enzirukanya ebyenfuna. Museveni's ideological understanding of the economy of Uganda
pre-colonial, colonial, post-colonial understanding of economics. Museveni ayina engeri gy'ategeramu ebyenfuna bya Uganda ye yekka gy'azzaaguza abalala nga nti Uganda eri kyeri olwaleero because of abakolone kye baatukola, because of ngeri gye tweyisamu nga tetunnagenda mu bafuzi b'amatwale, because of engeri gye tweyisaamu nga abakolone bamaze okugenda. That's what they call Musevenomics. The ideological understanding of Uganda's economy in the pre-colonial era, during the colonial era, and in the post-colonial era. That understanding Museveni gy'ayina, entaputa ye ey'ebyenfuna bya Uganda, ennyingiza ya Uganda n'ensaasaanya, entegeera ye eyabiki ebiyinza okuyamba Uganda okwejja mu bwavu, eyabiki Uganda byeyinza okukola okusobola okwejja weeri, gye bayita Musevenomics, eri purely ku byanfuna. Nabalabula nembagamba banaavuganya Museveni bonna mu 2026 temufe nnyo ku by'obufuzi, mumutunuulire ku byenfuna. Unfortunately ebyenfuna mu ggwanga lyaffe bwe biba bitambula abantu tebabifaako, n'abo abali mu opposition gavumenti eno eyisaawo ebintu ebikulu olwaleero nga biritukosa olw'enkya naye nga tebakifuddeko ne batakitegeera, bagenda okukuba endulu nga kiyise. Bulijjo ani abadde aliwo mu opposition okutugamba nti bannange gavumenti yatonda ebitongole bingi nnyo biri omusimbi gw'omuwi w'omusolo ne bitufiiriza? Ani mu opposition? Gamba tewali. Gavumenti yo yennyini yatondawo ebitongole, ye yatuuse okulowooza ng'eraba biginyigiriza ensimbi zigibuza ezisasula emisaala, netandika okweddaabulula yo yennyini esobole okukendeeza ku bitongole bino. Si wa opposition, ffe tufollowinga bufollowings. In fact ebitongole bino bibadde biwa nnyo aba opposition ssente era babadde babifunamu batya. Ebitongole bino bibadde bijja mu kakiiko bayita akakosase commission, the Parliamentary Commission on Statutory Authorities and State Enterprises, kosase. Omulimu gwa kosase omunene gubadde kwetegereza nzirukanya ya bitongole bino, era akakiiko ka kosase abakabaddeko mu bamanyi bonna mulaba bafaana buli opposition, kubanga etteeka lya Uganda mu Parliament ligamba ebitongole bino, akakiiko akalondoola ensaasaanya y'ensimbi mu bitongole bino kateekwa kukulirwa baludde oluvuganya gavumenti. Opposition ssentebe wa kosase ne bammemba ku kakiiko ka kosase abawera bateekwa kuba ku ludde oluvuganya gavumenti. So mubamanyi abakulidde kosase wano mu Uganda, mumanyi obuzito bwe baliko, mumanyi bwe bazimba, kubanga ebitongole bino UNRA, Civil Aviation Authority, simanyi Uganda Airlines, Uganda ani byonna bibadde birina okugenda mu kakiiko ako akakosase buli mwaka okulaga ensaasaanya y'ensimbi n'ennyingiza. Kale ng'oluusi olw'okuba bibaddemu okubba ensimbi, kubanga bibadde biba, wabaddewo enguzi ey'amaanyi ennyo, obulyake, amalyansimbi, obubbi, enguzi mu bitongole ebyo. Era ng'enkola eriwo egamba ebitongole ebyo bwe biba byabulankanya biliyoni 4 mbu bakwatako biliyoni 10 ne baziweereza ssentebe w'akakiiko n'agabira bamemba ba Parliament nakkiriza budget eyo eyitewo. Babadde bakola syndicate nti bwe tuleeta budget yaffe ya biliyoni 4 katugiyise tugenda kukola 4 bwe ziyita biliyoni 4 zidde eri abakakiiko kakosase n'obukiiko obulala ng'enguzi zisobole okubayambako. Era obadde obalaba nga bagaggawadde bazimba ebizimbe nga bwolaga nti opposition nedaba byafaanana, eyo yebadde syndicate y'okubba ssente. Bano Museveni bye yabadde agamba nti parasite, baluliira mu nnyama, luliira mu ddiba.
omanyi waliwo okuwagira ekintu nga bwe tukiwagira ne mwakana naye ng'oluusi gweowagira tomanyi kigenda mu maaso. Nkuleeta we tuvidde okutuuka wano we tuli okusobola okuba nga owulira emirerembe egiriwo. Era oba oyagala okyerabirako, linda omusango gwe baavunaana Namujju Cissy Namujju, Yusufu Mutembuli, omukyala akulira akakiiko ka Uganda Human Rights Commission, mukyala Mariam Wangadyanga nti baŋŋamba nti tugenda kuyisiza bajeti yeeno singa osonsekamu ssente bwe ziti nga tujja ziwa bammemba. Era ne bayita ne basinkana mu wootero ne bateesa nga bwe yawa obujulizi ng'amuga nti bw'oba tokoze kino tetujja kuyisa mbalirira eno. Buno bwe buzannyo obubadde mu Parliament n'ebitongole bino by'owulira bye bayisa. Awo nno we wajjidde n'ekitongole ekya Uganda Coffee Development Authority. Ekitongole kino ekya Uganda Coffee Development Authority kitongole kya gavumenti. Si kitongole kya bwannakyewa, kitongole kya gavumenti. Gavumenti ekulirwa Yoweri Kaguta Museveni, kyatondebwawo gavumenti by an act of parliament. Era olwokubanga kyatondebwawo parliament, y'ensonga lwaki bwe bayagadde okukijjawo babadde balina okudda mu parliament yebeekijjawo. So waliwo abantu abalowooza nti gavumenti evudde gy'eva ng'eraba ekitongole kya UCDA ky'emmwanyi kitambuza bulungi emirimu eyagala kweyingiza mu kitongole ekitali kya gavumenti. Nakyo kya gavumenti. Era emirimu gyonna egikolebwayo girabirirwa gavumenti. N'akikulira alondebwa pulezidenti nga bw'alonda ebitongole ebiraba ku UNRA ne URA, era n'ekya UCDA pulezidenti y'alonda akikulira. Kati ensobi gye mwakoze gye muganye okukkiriza, mwalaze mwami Museveni nti ye gavumenti y'enfu, gavumenti y'envundu, gavumenti yalemu ebyemmwanyi, wabula ekitongole mu gavumenti ekiyitibwa Uganda Coffee Development Authority kyo kikoze bulungi nnyo, kitumbudde omutindo gw'emmwanyi, Abaganda basanyufu nnyo, ab'opposition basanyufu nnyo, abannumpu basanyufu nnyo, ab'FDC basanyufu nnyo n'ekitongole kya gavumenti ekya Uganda Coffee Development Authority kubanga kikoze nnyo, wadde ng'ebitongole bya gavumenti ebirala byonna bifu tebisobola kukola, kyo kikoze nnyo ne kitumbula omutindo gw'emmwanyi. Uganda neefuna emmwanyi nnyingi, neetunda nnyingi, neefuna ssente nnyingi. Now obanga agambye Museveni nti ye wali watudde waggulu muvundu, gavumenti ye yonna nvundu, Ministry ya Agriculture nvundu, Minisita wa Agriculture mufu muzibu, wabula waliwo omwami omu yekka bw'ati akula Uganda Coffee Development Authority, akatongole kamuko kamwe kati ketukwatiridde ng'akabiriti ke katuyambye okufuna. Obanga ngamba nze muyanga nentuuka ewaka nensanga omukyala, nensanga abaana, nensanga bannyinaze, nensanga baganda bange nga batuuzizza olukiiko ngaga nti muzeeyi ensonga z'okukola ku nsonga zaffe mbu otutwala okukola shopping n'okulabirira amaka gwe tukuggyemu obwesige. Era muzeeyi senga teyali house girl ono nga maidi ono yakola obulungi ebintu gana amaka singa gaagwa dda. You are telling me that I, as a head of family, I have failed to manage the home, but the whole family, my wife and children, have faith in the maid in this house. I will definitely become suspicious. How come that you cast a vote of no confidence in me, the head of family, and you even show me that you do not accept any changes I announce in this family, that you not accept my directions I'm giving in this family? I am simply saying, for example, nkugerezaako mbagamba nti nedda tetukyetaaga maid waka kubanga abaana bakuze, basobola okwoza essowaani, basobola okufumba, waliwo abagenda ku ssomero n'abalala tebagenda, basobola okuteekateeka bannaabwe
nsazeewo nga nannyini maka tetukyafuna mukozi waka wano. Emirimu egibadde gikolebwa omukozi ne ssente ze mbadde musasula zinaakolebwanga abaana kubanga abaana bakuze ne maama takyagenda ku mulimu ajja kubanga waakoleko emirala omukozi agenda ng'abaana beekalakasa bagamba nedda meidi tava wano omukozi tagenda omukozi tava nga n'omukyala ngamba my wife nti ono omukozi bw'agenda karo hausigalo waffe bw'agenda nange ngenda. Think about that logically. Kiki kye mba ndowooza? Mba ndowooza nti this house girl Carol has become so powerful, so believable nti mukyala wange n'abaana ne baganda bange ne bannyinaze bawulanga they are more safer and more progressive with the maid than with me. Ekyo kye mwagambye Museveni era kye kyamazeemu statement kye kyasse buli kimu. Nga Abedi Bwanika owa Nuupu agenze mu State House annyonnyola Museveni nti ekitongole kya Uganda Coffee Development Authority kikoze bulungi era Uganda yatunze emmwanyi eziwera omwaka guno nti singa okijjawo n'okitwala mu Ministry of Agriculture Uganda emmwanyi z'ebadde lima zigenda kendeera beeyi y'emmwanyi gyetufuna ebadde ejja kendeera era ekitongole kijja kufa abalimi b'emmwanyi mu Uganda banaaba bakaaba bukaabi. Obanga agambye Museveni nti akulira ekitongole kya Uganda Coffee Development Authority ye mukugu nnyo mu bya management emirimu agikoze bulungi era ebibye bitambula wabula ebya ministry ne minisita we ne Museveni we tebisobola kutambula era temujja kukkiriza UCDA egenda. Kasita Museveni yalabye nga Abaganda bawagira UCDA abanuupu bonna nti tufiira ku UCDA abo FDC nti UCDA bwevaawo tuvaawo n'afuna suspicion. Kitongole kikino ebirala byonna bigenze ebirala babikiriza ne bigenda. The Dairy Development Authority bagizizaayo, UNRA egenda kuddayo mu Ministry of Works n'ebirala byonna byazzeeyo. Kitongole kikino kye bagamba nti kyo kya gavumenti eya Museveni naye kyo tekibeera wansi wa ministry. Museveni kwe kubikaninga suspicious. Museveni kwe kudeployinga intelligence agenda okukitegeera ng'abali mu Uganda Coffee Development Authority embu baliko omutemwa gw'ensimbi gwe baawa abamu ku babaka ba Parliamentary nga babaga nti mulwane nnyo ffe tusigalewo. Museveni alya intelligence buli lunaku. Mwe muba mwebase nga yasoma intelligence reports kumubulira nti munnanga oli awo ekyo tokiraba nga bw'okiraba kirimu ekisuuka ku kyolaba. He gets this information. He is told that the things you see are not as you see them. There are unhidden secrets behind them. Abasoga aliwo omuntu gwe bagoba ku TV. Museveni Amini yali president. Mbune wabaawo ndowooza ebyabaawo oba ne bawamba gavumenti oba baakola ki nga Amini tategedde. Kati waliwo amawulire g'olusoga ku Radio Uganda. Ndowooza omwami oyo Dr. Frank Nabwiso n'asoma amawulire ng'aga nti bino byonna byakoleibwa nga pulezidenti wa Uganda Idi Amin tali kumanya kijja mu maiso. So mbu waliwo ebyayita nga Amin tali kumanya bijja mu maiso. Museveni tinoona Amin. Museveni ezira kibitawo nga tali kumanya nti ekyo kibise nga tategeire no tina Amini nti byabitawo nga tali kumanya byabite yabasoga kati mukoba mutya Amini nti byabiseewo nga azirawo yaba aliwo. Museveni buli ekibitawo aba akimanya bulungi akigoberera bulungi akyetegereza bulungi ebiseera bya pulezidenti omulambaavu ebintu gwe bibita nga tali kukitegeera tinoono. So
I wouldn't agree with anybody who is blaming Anita Among for this war. And it has become routine. Aba Nuupu, sorry to say, muteekwa okwetegereza buli lwe baba kuba omuzannyo mu Parliament muwunzikira wa Anita Among. Twali ku kalulu k'ekisiyaga kuyisa etteeka ly'ebisiyaga. Bwe bakuba bwe batyo bwe bityo etteeka okugenda oddiwunzika, ekyaddira kwali kunenya Anita Among. Anita Among n'afuuka nga ye yayisizza etteeka, n'afuuka nga ye majority members of Parliament, ne bamuteekako sanctions. Omukulembeze mu Nuupu n'agamba nti musanyufu nnyo olwa sanctions oba envumbo ze batadde ku Anita Among, ng'alinga agamba nti asanyukira abasiyazi bye baayogedde okunyigiriza Anita Among. So when they fought their war, still the war, their scapegoat was Anita Among, the speaker. Netugenda mutawulala lwe twaggulawo olwaliwo nga bwe batugamba Nuupu erwanira okulaba ng'ensimbi za gavumenti zitaasibwa, naye nti nendamwe mufunako ensimbi zitambulira ddala. Nuupu opened war on the Speaker of Parliament. Yagaba komishoni era Speaker mu kugamba nti bakomishona bafuna ssente ne batuuka n'okugoba mpuuga n'okugera mpuuga. Still their scapegoat in that was Anita Among. Naye nga beerabidde ekintu kimu kye nabagamba ku mukutu guno nti already Parliament yali eyisizza ssente z'akasiimo k'abakomishona. Parliament awatali kwesalamu, tewali mubaka wa FDC, tewali mubaka wa NUP eyagamba nti nedda mu budget muno ndabyemu akawumbi kamu mu obukadde 7 ez'okuwa bakomishona teziyita. Baaziyisa balaba, baaziyisa batunula, balaba bamaze okubakuba omuzannyo mu Parliament, era bwe baali bawunzika scapegoat bawunzikira wa Anita Among. Naye nga amazima gaali nti bwe baaba wa budget okugenda ozisoma basalewo okuyisa budget nga bamugamba kino tukijjemu, ssente za mpuuga ne bakomishona abalala n'ababaka ba Nuupu baaziyisa mu budget nga tebategedde, balaba kimaze okubayiikira ne bawunzikira ewa Anita Among. N'ekyemmwanyi mwe mwakise mwalaze Museveni nti mwagala nnyo Uganda Coffee Development Authority, mwalaze Museveni Uganda Coffee Development Authority entukuvu nnyo ntereevu nnyo, mwalaze Museveni nti Uganda Coffee Development Authority n'abagikulira bakoze kyamaanyi era Uganda okufuna ensimbi ze yafunye. UCDA ye yakoze ne mugiraga nti fe UCDA bwegenda tugenda. UCDA tejja kuvaawo. Ebbanga lye tuwangadde ne Yoweri Kaguta Museveni wano, buli lw'omulaga n'okakanyalira ku kintu n'okyemerako ennyo, oba omugudde amaaso oba ogudde amatuuga agamba wano waliwo ki. Ate si Museveni yekka, any sensible astute leader would be suspicious. What is this thing that has become a rallying point for not all Ugandans, by the way, for all the opposition, for Buganda Kingdom and all the Baganda? Why is Bugisu not talking? Because Bugisu is comfortable that the system they enacted, eyokulima emmwanyi, okukebera omutindo gwazo, okuzipakira n'okuzitunda ng'eddukanyizibwa Bugisu Cooperative Union is sufficient enough for their coffee to survive, whether UCDA exists independently or whether UCDA exists under the Ministry of Agriculture. Coffee growers will grow coffee. Coffee importers will want to import it from Uganda. Uganda will export coffee and will earn. For you to show Mwami Museveni nti kasita UCDA vaawo n'emmwanyi eba egudde, Abaganda oba bakosezza, opposition oba oginyigirizza, that was a mistake. It was not rational. So nako baakabakubye because of kachapizo olinaganaga nti obanga atuwa obutwa bojjawo UCDA Abaganda oba bagabudde poison. Let us reason. Who put UCDA? Who instituted the Uganda Coffee Development Authority? It was the government of Uganda. All the laws that establish these enterprises are signed by the president. The president allowed. So you cannot say, and they are not,
They are not disbanding UCDA. They are simply moving UCDA roles and functions and supervision back to the Ministry of Agriculture. The Ministry of Agriculture evunaanyizibwa ku bya bulimi, emmwanyi kirime, and ekirime kya Uganda ekisinga okuba ekyettunzi. If a Minister of Agriculture does not have ekirime ekyettunzi nga kyaggyibwayo, kubanga boga nti waliwo omukyala gw'owasizza naye yafuna obulwadde ne bamulongoosa ne bamuggyamu nnabaana, naye ogamba banno nti musuubira balongo. Omukyala ataliimu nnabaana azaala. This is what you are meaning. A Minister of Agriculture without coffee, the leading export earner, foreign exchange earner for Uganda, is similar to omukyala ataliimu nnabaana and you want to have children. So this is where we went wrong, because bannaffe ab'opposition ensonga zino bwe ziba zibayitako mu kiseera ekituufu, njagala mukkirize musumagiramu. Ab'NRM ne babeera sumaata ne babayisaako omuzannyo ne bagubawangula. First of all, mpulidde abantu nga batugamba nti Anita Among, the Speaker of Parliament, is tribalizing the issue. The Parliament of Uganda is tribal by nature. That's why in the Parliament of Uganda, their caucus is based on tribes. We have the Buganda Parliamentary Caucus, the Acholi Parliamentary Caucus, the Lango Parliamentary Caucus, the Teso Parliamentary Caucus, Busoga Parliamentary Caucus. These are caucusings based on tribes. These are caucusing based on regions. Onaganta bino si bya amawanga, si bya Abaganda, mubijjemu amawanga. Bwe nawandiise ku Twitter ku by'emmwanyi, abantu bataano banzeemu ne baŋŋamba gwe muyanga yogera ku by'ebikajjo bye mumanyi e Busoga. Meaning that ekikajjo has been tribalized. When you talk about sugarcane, you are talking about Busoga. But how? Kawolo Sugar Works here in Lugazi is in Buganda. The factory is in Buganda. GM Sugar is in Buganda. But when you talk about sugarcane, people think it is a Busoga crop. We agree that's how Uganda was set. Let sugarcane be a Busoga crop. Let coffee be a Bugisu and Buganda crop. Let guinness be an Acholi crop. This is how we are. So if you don't want to talk about tribes, before you do anything, you are blaming Anita Among. Let's be... First of all, Anita Among belongs to NRM. But njagala tubeere soba. Twalonda speaker nga wa NRM. Meaning, she is bound by affiliation to support positions of the NRM. The notion that the speaker can be independent of a party that brought her to parliament is absolute hogwash. Total nonsense. Only an idiot can reason like that. The independence you talk about, that the speaker is supposed to be independent, can only be seen to be done, but can never be done in real sense. The speaker is a member of the National Resistance Movement, one who I think even aspires not to become a national vice chairperson of the NRM. I have had people position her to become one. So if you don't want to talk about tribes anymore in these issues, Parliament works in caucusing. The issue of coffee was majorly pushed by the Buganda Parliamentary Caucus. So if the NRM's position was that the position of Buganda Parliamentary Caucus alone should not prevail, then Anita Among is only fearing to be bold and tell you was bound by that to support the position of the NRM, the position of the president, the position of government, the position of ministries was that UCDA should be disbanded. Anybody against that was against government's position. It was as clear as that. We need to reason. I don't know why Ugandans are gullible. Why are we? I don't know. We keep allowing people to ride around our brains. The fact was, Uganda's parliament is divided into tribes. I think I have not. Is that the Banyankole Parliamentary Caucus? I have not heard that. Ankole Parliamentary Caucus, Bachiga Parliamentary Caucus, I have not heard of those ones. But the rest here, the Basoga have a Parliamentary Caucus headed by Idi Sabiri. The Baganda have a Parliamentary Caucus, I think, headed by Bamuhanga Kivumbi. I don't know. We even have this parliament divided into religions. There is a Parliamentary Catholic something, the Parliamentary Muslim something, headed by Asmani Basalirwa, and others. They are there.
Now, if you want us to work nationally, before you get to a point that it's you to get the Uganda Government Authority, disband the caucuses, so that we forget the issue of speaking about tribes in doing anything. Otherwise, Parliament works in caucusing. The Parliamentary Caucus, Uganda Parliamentary Caucus, had interest in coffee. Just like the Busoga Parliamentary Caucus had interest in sugarcane, and when they were passing the Sugar Act, President Museveni and other lobbyists had to meet members of the Busoga Parliamentary Caucus, where sugarcane was prevalent and most important. Let us be open. That if you don't want it to happen to you tomorrow, stop it today. Prevent it today. Whatever sufferings we have in Parliament today, Parliament, it is because we have allowed these things to pass. Nga bwe nabagamba nti mwabasoma abawa member ba Parliament budget ne batazisomaamu, budget neeyisibwa ne batagikebera, bwe mwaleeta bampuga okufuna $5,000,000 n'ebina, kubanga abayimpi bamwe bwe balonda mu mbeera zaabwe sajjaga nti beebafu, no, mu bugayaavu kyayita tebategedde, balaba kimaze kufuluma ne balyoka bakiyisa. Kooti yagamba yaluulinga sinze kooti nti ensimbi ze mwogerako bayinza okuba nga baazifuna nga morale kyali kikyamu, naye Parliament yonna yaziyisa, so mu mateeka ga Parliament zaali mu mateeka. Omutindo gw'abaka ba Parliament be tulina gwandibanga kyekizibu kyaffe. So nze ndaba Anita Among teyabadde na kizibu. Anita Among wa NRM, Anita Among tayinza kuwulira Geoffrey Rutaya kyayagala kusinga Museveni kyayagala, because he who pays the piper sets the. Anita Among si ye Geoffrey Rutaya, si ya Abedi Bwanika, ye Yoweri Kaguta Museveni. Eyafuula Anita Among okubeera speaker, tayinza gamba nti okubeera speaker kwe akwattributinga ku Baganda oba ku Banuupu, no, akwattributinga ku Yoweri Kaguta Museveni akulira Central Executive Committee eyatuula neyisa erinnya lye. So tulowooza nti bwe muba mulonda kiba kya busiru obujega bwennyini, okulowooza nti bwe munaaba mulonda Anita Among ajja kubeera ku ludda lwammwe, ave ku ludda oluliko president, where she attributes all her successes. So for her to say, she only, maybe and Badagant, don't allow the Buganda Parliamentary Caucus to do this. The mistake maybe she made was to say, don't allow the Buganda to get numbers. But she was simply saying, this is an issue of the Buganda Parliamentary Caucus. That is not the position of government. That's not the position of my party. That's not the position of government as leadership. After all, we have rationalized and disbanded all the other statutory authorities and agencies. So what's so special about the Uganda Government Authority? Muzuukuko obwongo bukole, kubanga obwongo obutono bukooya bigere. Abadde mu Parliament ne kibayitako, kati muli mu kuzunga kangende ku kitebe nyinyonyole, muli mu kuzunga kangende mu bantu nyinyonyole, muli mu kuzunga kangende mu constituency, olw'ebigere bikoowa kubanga obwongo bwabadde bunafu olwa Katonda n'ensi yange.